Hello everyone. In my last class, we have discussed about integrated rate equation of first order reaction. My last class প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া এটাৰ বাবে integrated rate equation কেনেকৈ উলিয়াই হেতু ডিসকাস কৰিছিলো. And today we will be discussing about half life time for a first order reaction. তো আজি আমি তা প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধজীৱন কাল কেনেকৈ উলিয়াই হেতু আমি ডিসকাস কৰিম. Okay, so half life time. So what is half life time? First you need to know what is half life time. Okay, half life time অৰ্ধজীৱন কাল, it is represented by t half. So half life time means the time required for the 50% completion of the reaction. এটা বিক্ৰিয়াৰ 50% সম্পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে যেটো সময় লাগিব তাকে কোৱা হয় বিক্ৰিয়াটোৰ অৰ্ধজীৱন কাল. The time required for the completion of 50% or 50% completion is known as half life time. That is, in terms of concentration of reactant, we can say the time required to reduce the concentration of reactant to half of its initial concentration is known as half-life time. বিক্ৰিয়ক এটাৰ গাঢ়তাৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ পৰা কমি গৈ তাৰ গাঢ়তা আধা হ'বলৈ যিমান সময় লাগিব হেতুকে কোৱা হয় অৰ্ধজীৱন কাল. অৰ্থাৎ if you have initial concentration A naught, okay, then the time required to reduce to A naught by 2 known as half-life period. That means for a simple reaction you know that A goes to P. For a simple reaction A goes to B, you know that concentration of A decreases and concentration of P increases. That means as the reaction proceeds, the concentration of reactant decreases and concentration of product increases. Okay, যেতিয়া এটা ৰিয়েকচন হয় তেতিয়া বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা ক্ৰমান্বয়ে কমি যায় আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ গাঢ়তা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায়. তো না হাফ লাইফ পিৰিয়ডটো মানে কি হৈছে, সাপোজ এৰ পৰা কমি আহি যেতিয়া a naught by 2 হ'ব, এটা সময়ত আৰম্ভণিতে আছিল সাপোজ a naught, তো যেতিয়া a naught পৰা কমি আহি a naught by 2 হ'ব, এটা টাইম লাগিব, এই টাইমটোকে ক'ব t half. Suppose you have initially 50 mole per liter solution. Suppose if you have, for a reaction A goes to P, if you have initial concentration of A 50 mole per liter or 50 molar solution, then after some time it will reduce to suppose 40, then it will reduce to 30, then at one particular time it will reduce to 25. Now 25 is the half of 50. That is the time required for the reactant to reduce its concentration from 50 to 25 will be known as t half. অৰ্থাৎ আগতে তোমাৰ কনসেন্ট্ৰেশন আছিল 50, এটা 50 পৰা কমি গৈ যেতিয়া 25 হ'ব, অৰ্থাৎ আধা হ'বলৈ যিমান সময় লাগিব এটোকে কয় t half. অৰ্থাৎ সিম্পলি চাব গ'লে ইনিশিয়াল কনসেন্ট্ৰেশন যিমান থাকে তাৰ পৰা কমি গৈ আধা হ'বলৈ যিমান সময় লাগিব এটোকে ক'ব ইনিশিয়াল এটোকে ক'ব হাফ লাইফ টাইম. অৰ্থাৎ তোমাৰ যদি ইনিশিয়ালি 30 মোল পাৰ লিটাৰ সলিউশন থাকে ৰিয়েক্টেন্টৰ ইয়াৰ পৰা কমি গৈ 15 মোল পাৰ লিটাৰ হ'বৰ কাৰণে যেটো সময় লাগিব এটোকে ক'ব হাফ লাইফ টাইম. অৰ্থাৎ সিম্পলি আমি ইনিশিয়াল কনসেন্ট্ৰেশন কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো, a naught বা r naught, a naught পৰা কমি গৈ a naught by 2 হ'বলৈ যিমান সময় লাগিব এটোকে ক'ব হাফ লাইফ টাইম, অৰ্ধজীৱন কাল. Okay, is it clear? Simply the time required
for the completion of 50% of the reaction is known as half-life time. Or in terms of reactant, we can simply say the concentration to reduce the concentration of reactant to half of its initial value is known as half-life time. Okay, now we will derive half-life time for a first order reaction. Okay, now see, half-life time will be different for different order reaction. বেলেগ বেলেগ ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ বাবে অৰ্ধজীৱন কাল কি হ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব। নাও আমি এতিয়া চাম প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ বাবে অৰ্ধজীৱন কালৰ ইকুৱেশ্যন। So integrated rate equation for first order reaction, integrated rate equation for first order reaction, which is already derived in my last class. Okay, Kt is equal to ln of a naught by a, or in terms of log you can write Kt is equal to 2.303 log of a naught by a, 2.303 log of a naught by a. Okay. Now T will be equal to 2.303 divided by K into log of a naught by a. Okay, so now at half-life time, at half-life time, T can be written as T half. So half-life time or আমি T লিখিব পাৰো T half, and আমি half-life time to আমি কেনেকৈ represent কৰো T half এৰে। Then A কিমান হ'ব, concentration of A will be equal to simply half of its initial concentration. Okay, now put the value in the equation. So say 1, put the value of this 2 in equation 1. Okay, simply putting the value, you can write T half is equal to 2.303 divided by K log of A naught divided by, instead of A you can write A naught by 2. Now here A naught and A naught will be cancelled out. Okay, so now final equation will be like T half is equal to will be equal to 2.303 divided by K into log of 2. Now T half will be equal to 2.303 divided by K into the value of log 2 is 0.3010. Now T half will be equal to, if you multiply this, value will be 0.693 divided by K. So now this is the equation of half-life time for first order reaction. Now see, T half is independent of concentration of reactant. Okay, so T half to বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ timer equation. Okay, thank you.